after visiting Mr. Maweidu's museum, I've seen all of these different variations of chair, and they're each, more beautiful, one more beautiful than the next. But really, they're all quite uncomfortable by modern standards. What is it that, that even today, the Chinese and people from many other cultures love these chairs?是非常简洁，你越看的时候，你会觉得越有味道。一个中国文化传统的一个代表的一个东西。细节，中国古典家具的，我觉得它的魅力所在就在于它的所有的细节里。越接触它呢，你会越发现它的美。奢华，就不管它摆在世界的哪个角落，你几百年后你还能看见它这么完整、这么光鲜的坐在这里头，对喜欢这种家具的人来说，已经是一种非常好的享受。Sean Dex， 这位美国家具设计师迷惑了。奢华、细腻、简洁，到底是什么在吸引着人们，使得这些看起来并不舒服的椅子充满了神秘的诱惑力？难道仅仅因为它们是古董吗？ There's something that speaks to people that makes them want it, regardless of the fact that it's not ergonomic. Every really serious designer has the objective of making things that last, of creating things that become antiques. If I can have that kind of specialness in the work that I do, then I'll be truly a success. It's important that we look at these antique objects and try to understand what is it that makes them so permanent. How many pieces are we talking about? Here's one. 为了让自己设计的家具在中国同样永垂不朽，老宋几乎黏在了观复博物馆和他的馆长马未都身边。他希望总结出中国传统家具吸引人的规律。非常的漂亮。某种意义上讲，这类的椅子当时的展示功能大于实用功能。To some extent, the function of showing the aesthetic. 我们再看看那个去。这是3种椅子了，我们再说这个第4种，就更小、更矮。有一个现象让老宋觉得很纳闷。这里展出的所有座椅都按照材质分区，比如紫檀区、黄花梨区。这在中国人眼中并没有什么奇怪的。紫檀、黄花梨、红木、鸡翅木等等，都是木材的名称，都属于珍贵的硬木，是中国明清高档家具常用的材料。然而，对于这一点，老宋却不以为然。Now, this changes all the time from project to project. You know, some chairs maybe are best made in metal so that they're, very strong. Or other chairs maybe in fiberglass, so you can create a special kind of shape that only fiberglass will allow you to do. 让老宋不解的是，世界各地的人们在尝试着用各种各样的材料来支持完成一把椅子，但是中国人似乎只对木材情有独钟。As a designer, I'm not very interested in using exotic hardwoods for my projects because I just don't see that it's necessary. 我们是一个非常重材质的民族，西方人的概念不是的。所以西方人的概念，第一个概念就是，你买的这东西什么品牌的，谁设计的，他不考虑材料。
It doesn't matter to you that surface is only a millimeter thick or 2 millimeters thick. What matters to you is the beauty of the surface. What's inside needs to be structural. It doesn't need to be beautiful. 所以我们一开始接受西方的著名的品牌的时候呢，对它的材料老产生质疑。你比如，我看过很多人说，哎，它这包怎么连个皮子都不是？它怎么会是个塑料的？因为在中国人心目中，材料是第一位的，那肯定是牛皮比塑料值钱，对吧？他不能想象这是一个，就是他认为低等级的材料做出高等级的商品来，这是中国人的概念。紫檀、黄花梨这两个色都是中国人认为吉祥之色，紫色紫气东来嘛，黄色是皇家之色嘛，所以它这两个颜色从文化上很容易跟中国人贴近。过去有句俗话，就说人分3、6、9等，木有紫檀花梨，就是他把它等级就说出来了。硬木最大的特点是结实耐用，千年不腐。永垂不朽的家具当然是级别最高的家具。很多人是不知道的啊，一般的电锯来锯这种硬的紫檀都出火星子，非常硬，你用人工去锯它，那太麻烦了。你锯一块板，可能这2个人就锯1礼拜，呲儿咋就得锯1礼拜，完全跟你想象的不一样。Were appropriate thousands of years ago because they were abundant. They weren't expensive. They're beautiful and they're very hard. But today, there are lots of other appropriate woods out there. Woods that are more appropriate than palisand or rosewood or sandalwood or exotic teak. 老宋的观点在马未都看来还没有摆脱以实用为前提的思维惯性。因为古时硬木家具同样是奢侈品，为此他甚至翻出了中国古代名著《金瓶梅》。这部中国最早的白话小说，虽然以近1000年前宋代的市井生活为背景，但它创作于明代，也就是说，书中描写的生活方式至少是300、400年前中国富贵人家的真实场景。我们当时的价钱是可以换算的，比如潘金莲跟西门庆结婚的时候，西门庆先为她买了一张8步床，花了16两银子。16两银子是什么概念呢？当时买一个丫鬟是5两银子，换句话说，我买一个床是买个3个人的钱，那就这个床很贵。后来，潘金莲还觉得这床不好，又折腾闹。西门庆被迫又跑到南京，花了50两银子给他又买了一张叫那是苗漆的啊，就是一个欢门的8步床，就是一个很大的床，花了50两银子，那非常的昂贵，那算起来是买10个丫鬟的钱。尽管8步床属于大型家具，但它如此昂贵，潘金莲的8步床用的绝